Today we are going to see Evidence Act Part 14. Relevancy of Facts, Section 5. Already we have seen in the last class what is Section 5. So there is an explanation in 5. This section shall not enable any person to give evidence of fact which is destined to prove by any way of provision of law for time imposed the civil procedure. So, in civil procedure, suitor does not bring with him and have in readiness for production of at the first hearing of the case a bond which is he relies the section does not enable him to produce the bond or prove its content at subsequent stage of otherwise then in accordance with the condition prescribed by CPC. இப்போ ஒரு பாண்ட் எழுதி கொடுத்தான்னு சொல்கிறாங்க, அது தாவாவுடனே தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறு தாவாவுடன் தாக்கல் செய்யப்பட என்பது சிபிசியில் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பின்னிட்டு தாக்கல் செய்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஆனால் அவ்வாறு தாக்கல் செய்யும் பொழுது சிபிசியில் வரைமுறை செய்யப்பட்டிருக்கும், அதன் அடிப்படையில் தாக்கல் செய்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Therefore, when a bond is not produced at the time of filing along with the plaint, subsequent to filing the suit and after numbering at the time of trial, he is not allowed to produce the bond. But if civil procedure code prescribes certain formalities to produce in subsequent stage, if that condition are fulfilled, then we can produce the in subsequent stage of the proceedings. This is the explanation given. Then we can go to Section 6. Relevancy of facts forming part of same transaction. Facts which, though not in issue, are so connected with the fact in issue as to form part of some transaction are relevant. This kind of confusion in the section. The language used too hard to read. That is the British people tackled to misguide us. Though not in issue are so connected with the fact in issue as form part of the same transaction are relevant. So, facts which, though not in issue, are so connected with the in issue as to form part of the same transaction are relevant if whether they are occurred at the same time or place and the same place and different place and different time. ஒரு கொலை நடந்தது அல்லது ஒருவனை வெட்டிவிட்டான் என்று வழக்கு, attempt to murder or murder. The case is a person murdered one person or made an attempt to murder that person. That is the fact in issue, whether one person murdered that person or whether that person made an attempt to murder that person is in fact in issue. That is the generally in criminal court, A murdered B, whether it is proved by the prosecution all beyond reasonable doubt. That is the fact in issue. A murdered B is fact in issue. Whether A murdered B is proved all beyond reasonable doubt.
But whereas in issues are facts. A borrowed a sum of rupees 5,000 from B. Here, in criminal side, issues were framed like questioning, issues of facts. Whether A borrowed money from B. But a statement in criminal side, fact in issue, issues of fact. A murdered B, that is fact in issue. Whether A borrowed amount from B, this is issue frame, this is a question. So in civil, fact, issues are framed like that as a questionnaires, whereas in criminal, the crime is made a statement. குற்றவியல் வழக்குகளில் ஏ பியை கொலை செய்தார் என்பது வழக்கு. ஏ பியை கொலை செய்தார் என்பதை அரசு தரப்பு நிரூபித்துள்ளதாம். ஆனால் சிவில் வழக்குகளில் ஏ பியிடம் கடன் வாங்கினார் என்றால் ஏ பியிடம் கடன் வாங்கி கடனுறுதி சீட்டு எழுதப்பட்டுள்ளது, எழுதி கொடுத்துள்ளாரா கேள்வியாக வணையப்படுகிறது. தட் இஸ் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ. குற்றவியலில் அதை ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ. ஏ பியை கொண்டான் என்பது ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ. ஏ கடன் வாங்கினாரா என்று கடன் வாங்கி கொண்டு கடனுறுதி சீட்டு எழுதி கொடுத்தாரா, எடுவினா எழுவது இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூ, இப்போ கடன் வாங்கி இஷ்யூவாக கொலை செய்யப்பட்டதா என்பது ஃபேக்டின் இஷ்யூ. அந்த ஃபேக்ட்டுக்கு ஃபார்ம் பார்ட்டு சேம் டிரான்சாக்ஷன், அதனுடைய அதே நடைபெற்ற பொழுது அதே நேரத்தில் அதே இடத்தில் நடந்ததா, அல்லது டிஃப்ரெண்ட் டைம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ், வேறு இடத்தில் வேறு நேரத்தில் ஏதாவது சம்பவம் நிகழ்ந்திருந்தால் அந்த நிகழ்வுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். சப்போஸ் in a murder case something happened at the time of murder, that event can be taken into account, or soon after the occurrence or soon before the occurrence anything happened, then it can be taken into account. Example, A accused of murder by beating. Whatsoever said or done by A or B or bystander at the beating so shortly before or after its form part of the transaction is relevant. There is a case, A murdered B, that is the charge against A. When at the time of occurrence murdering, A murdering B at the time of occurrence, doing murder, something is said by A, or victim says something at the time of occurrence, or an eyewitness to the occurrence says something at the time of occurrence, or these three persons make any statement before the occurrence or soon after the occurrence, that statement can be taken into account. So A is accused waging war against the government by taking part armed insurrection
in which property is destroyed, troops are attacked, and goals are broken up. The occurrence of the facts is a form part of the transaction, though A may not be here present all the time. Here they purchased some. So one troop of people trying to wage a war against the government. 5 persons are there. Out of 5 persons, one of the person along with the 4 person went to purchase arms and ammunition to wage war against the government. But all the 4 persons were arrested along with the arms prior to waging the war, and weapons were destroyed. A is also charged with, along with the 4 person waging war, along with the 4 person against the government. Here, A and other 4 person went to purchase the arms and ammunition is relevant. So at the making purchase by 4 person, A is accompanied. If any of the evidence is produced, suppose shopkeeper or any person who sold the weapon or somebody else there gave evidence, these 5 persons came and purchased the weapons, then the evidence is relevant. This is the question is whether certain goods ordered from A were delivered to A. The goods were delivered several independent successively, and each delivery is relevant. Here, a person ordered some goods from Delhi. Then it is booked through some parcel service, and parcel service at Madras it reached, and from the parcel service it is delivered to B. Here the delivery made to parcel service at Delhi, the parcel reached at Madras, the goods were delivered to B from the parcel office at Madras are relevant, whether the goods purchased by B from A. So in order to prove the delivery, whether delivery happened or not, if he denies the delivery, I never obtained any delivery, then A produced the records to show that it was booked at Delhi, then it reached at Madras branch office of parcel service, then the branch office of Madras delivered and obtained delivery receipt from B. These are the evidence to prove that the goods were of A was delivered to B is the evidence. This is the relevant. இப்பொழுது ஒரு நபர் அடித்து கொல்லப்படுகிறார். A Bயை அடித்து கொல்லப்படுகிறார். அவ்வாறு கொல்லும் பொழுது அந்த அடிக்கும் நபர் ஏதாவது நீ செத்துப்போ, நீ என்னை என் குடும்பத்தை அவமதித்தாயா அப்படின்னு வாக்குமூலம் கொடுத்தாலோ, அல்லது அந்த அடி வாங்கும் நபர் கத்தினாலோ, அல்லது அங்கு வேடிக்கை பார்த்திருக்கும் நபர்கள் ஏதாவது ஒரு சத்தம் அடிக்கிறார்கள், காப்பாற்றுங்கள் என்று ஏதாவது சத்தம் எழுப்பினாலோ, அல்லது அந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்போ அல்லது பின்போ ஏதாவது பரிமாற்றங்கள் நிகழ்ந்தாலோ, அந்த அனைத்து வாக்குமூலங்களும் நீதிமன்றத்தால் ஒரு சாட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதேபோன்று
5 நபர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக சதி செய்து அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போர் தொடுப்பதாக முடிவு செய்து 5 பேரும் சென்று, அதில் ஏ என்பவரும் இருக்கிறார், சென்று அதற்குண்டான ஆயுதங்களை ஒரு கடையில் வாங்கி வருகிறார்கள். அதற்கு பின்னிட்டு போலீஸ் அவர்களை தெரிந்து மீதி 4 பேர் இருக்கும் வீட்டை ரைடு பண்ணி அவங்க 4 பேரை கைது பண்ணி அந்த ஆயுதங்களையெல்லாம் கைப்பற்றி அடிச்சிடுறாங்க. இப்போ ஏ மேலேயே அரசாங்கத்துக்கு எதிராக சதி செய்ததாகவும் போர் தொடுக்க முனைந்ததாக வழக்கு. இப்போ நான் அந்த ஆயுதங்களெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த ஆயுதங்களை இது பண்ணுறப்போ அந்தப்போ சாட்சியம் அரசு தரப்பில் இவரும் இந்த வெப்பன்லாம் வாங்குவதற்கு கடைக்கு சென்றுள்ளார் என்பது கடைக்காரங்க பார்த்தவரோ வேறு ஏதோ சாட்சியின் மூலமோ அல்லது ஒரு ஆட்டோவில் ஏற்றிட்டு வரலாம் 5 பேர் வந்தாங்க, நான் தான் ஏற்றிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு சாட்சியத்தின் மூலம் அந்த வாங்க சென்றார் என்பதை நிரூபித்தால் அந்த வாக்கு மூலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது நேரடி தொடர்பில்லை. ஆனால் அந்த அரசுக்கு எதிராக போர் கொடுக்கும் ஒரு சங்கதியோ ஒத்துள்ளது என்பதால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றுள்ளது. அதே மாதிரி ஒருவர் ஏ என்பவர் இடம் பி என்பவர் மெட்ராஸிலிருந்து சில பொருள்கள் வேண்டும் என்று கேட்கிறார். இப்போ நேரடியாக போய் கையெழுத்து வாங்கி பொருள்களை கொடுத்து விட்டால் அது நிரூபிப்பதற்கு அவரே கையெழுத்து போட்டு அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு போய் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இவர்கிட்ட வாங்கிட்டு போனால் அதை கையெழுத்து வாங்கி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லலாம். இப்போ ஏ அந்த கூட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுறாரு. இவர் மெட்ராஸில் இருக்கிறார் பி. அவர் போய் ஏ ஒரு பார்சல் ஆஃபீஸில் அந்த கூட்ஸுகளை புக் பண்ணி ரசீது அனுப்பிச்சு அந்த பார்சல் ஆஃபீஸினுடைய பிரான்ச் மெட்ராஸுக்கு வருது. அந்த பார்சல் ஆஃபீஸ்லேருந்து அந்த பொருள்களை கொண்டு போய் பியினுடைய ஆஃபீஸில் கொடுத்து ஒப்புகை சீட்டு, அதாவது டெலிவரி சீட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. இப்போ ஒரு வழக்கில் ஏ பி வாங்கிய சாமானம் கொடுக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஆர்டர் போட்டதெல்லாம் உண்மை, ஆனால் எனக்கு கூட்ஸ் வரல அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார். இது எப்படி நிரூபிக்கிறது? அவர் நேரடியாக என்கிட்ட கொடுக்கவே இல்லையேன்னா, ஆனால் அந்த ஆர்டருக்கும் அவர் டெலிவரி செய்யப்பட்டதுக்கு இடையிலே அந்த டெல்லி ஆஃபீஸினுடைய ரசீட்டு, மெட்ராஸ் ஆஃபீஸில் அந்த பி வழங்கிய ரசீதுகள் இதையெல்லாம் தாக்கல் செய்து இது இந்த கூட்ஸ் அவருக்கு டெலிவரி செய்யப்பட்டது என்று தகுந்த சாட்சியின் மூலம் நிரூபிக்கலாம் என்பது பிரிவு 6 ஆகும். அதே போன்று இதுதான் ரேஸ் கெஸ்டே. ஹியர்சே becomes admissible. It is almost contemporaneous with the acts without interval which would allow fabrication. So res geste or res geste, I don't know, correct me how to pronounce it. Somebody says res geste, somebody says res geste, the pronunciation. So it is a hearsay evidence. It is res geste meaning is only a hearsay evidence, but it should happen. The hearsay statement should be happened immediate to the occurrence, not any intervals. So if any time interval is there, then there is every possibility for fabrication. So it should be happen soon or after the occurrence. So hearsay is admissible. This is one exception to the section 60 of Evidence Act, oral evidence. Only direct evidence is admissible. This is the only exception available in Evidence Act. Hearsay is admissible. Anybody can ask whether there is an exception to the hearsay evidence. We can write as section 6.
raise hearsay. Hearsay evidence is admissible when and where, how. These things you must understand. There are so many rulings are there. You have to go through all the rulings. If it is explained, it will take a lot of times. So, then section 7. Facts which are occasion or cause or effect of facts in the issue. Facts which are occasion or cause effect, immediate or otherwise relevant fact which constitutes a state which thing they happen afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. Here sections occurrence, anything happen, occasion, that is occasion means cause or effect. Some incident is called occasion. Cause, reason or effect, the immediate or otherwise relevant or fact which constitute state of under which they happen, which offered an opportunity for the occurrence or transaction are relevant. For example, is whether A robbed B. The fact shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession and he showed it and mentioned the fact that he had it, and to third person are relevant. Here there is a robbery committed by A against B. Before the robbery is committed, B went to a fair along with the money. In the fair itself, he showed his money in his pocket and came back from the fair. At the time of returning, A robbed B. Then B gives evidence that before he robbed me, I went to fair and showed the money to the particular shopkeeper. The evidence of the particular shopkeeper, either he came by there by this time and showed the money and he went off from my place. That is the evidence of that shopkeeper is relevant. Likewise, the question whether A murdered B, marks on the ground or protection of strangle or near place where the murder committed are relevant. Suppose a murder happened with struggles. For example, struggle. If husband and wife, the wife makes a struggle before murdering and so many nail injuries to the husband at the time of murdering. So these nail injuries on the part of the accused can be taken into account. Likewise, suppose some subbing is happened, something or blood stain, that lady was dragged, then kerosene is poured on the place where the accused set fire. The entire kerosene at the place of occurrence, and blood stained muds at the place of occurrence are relevant to prove the case of murder. ஒரு கொலை நடக்கும் பொழுது ஒரு கணவன் மனைவி கொல்ல நினைக்கிறான். அப்பொழுது மனைவி கணவனுடன் போராடி அவனுக்கு பல்வேறு நெகக்காயங்களை ஏற்படுத்துகிறான். அரசு தரப்பில் கணவனை மருத்துவரிடம் காமித்து அவரிடம் நெயில் மார்க் இன்ஜுரிஸ் இருந்தது என்று நிரூபித்தாரோ அல்லது
அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மாடுற இடத்துல ரத்தம் தொய்ந்த துணிகளோ ஏதோ இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த ரத்தம் செவுத்துலையெல்லாம் அடிச்சிருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு சீமெண்ணெய் ஊற்றி எரிச்சிட்டாங்கிறாங்க, சுற்றி சீமெண்ணெயெல்லாம் கிடக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி material piece of evidence to show that murder happened this way. The question whether A poisoned B, state of B's health before symptoms ascribed to poison and habits of B known to A which afford an opportunity for administration of poison are relevant. Here விஷம் வைத்து கொண்டானா என்றது, அதில் இவருக்கு இந்த விஷம் கொடுத்தா கேட்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதை கொடுத்தால் அந்த சூழ்நிலை அவனுக்கு தெரியும் என்று யாராச்சும் விசாரிக்கிறா, என்ன கொடுத்தா சாப்பிட்டுவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சாட்சி மூலம் நிரூபித்தால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றது. அதே மாதிரி டேப் ரெக்கார்ட், ஒரு டேப் ரெக்கார்ட் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் இந்த டேப் ரெக்கார்டு பதிவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதுக்கு சைட்டேஷன்ஸ் இருக்குது, அதை படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. அடுத்து செக்ஷன் 8, motive, preparation or previous and or subsequent contact. Any fact in issue which shows constitute motive, preparation of any fact in issue are relevant. The conduct of or agent of the party, any suit proceedings or reference to the fact and the conduct of the party offense against him proceeding is relevant. Such a conduct and influenced by the fact in issue are relevant fact, whether previous or subsequent. The conduct does not mean statement. The conduct means it is only a character. So, subject matter of the suit is like that. The conduct of the person, suppose a person used to commit fraud to enter into an agreement. He had committed forgery documents, so many forgery documents. So, it is proved that he used to forge the document, already forgery case is pending. That is relevant. Conduct of the any party, conduct of the suit, the civil suit, conduct of any person accused of is relevant, which is previous or subsequent. That is, a person conduct means, that is the last seen theory. The deceased and the accused went to Erode along with the Erode. He never returned from Erode, but accused alone returned from Erode. Likewise, a person is coming out from the scene of occurrence, then it is relevant. So, the explanation not to affect the relevancy of statement of this. Whether conduct of anybody and the statement in his presence or hearing which affects conduct is relevant. A is tried for the murder of B. The facts, murder of B. A murdered B. But previously A murdered C. Here a example illustration, A murdered C. B is the witnessing the murder of C by A. Then B threatening A, I will disclose your murder if you are not ready to pay me. So, continuous threat made by the B to get money by way of giving threatening, and thereby enraged by the act of B, A murdered B also. First murder C, then due to threat given by the B to get money not to disclose the murder to anybody else, and thereby
In order to avoid the threat and payment of money, A murdered B also. So, the threatening given by B is relevant. If there is any evidence is produced, there is a murder of C upon which B threatened A, somebody is giving evidence, then it is admissible. இப்பொழுது உதாரணம் ஏ பியை கொன்று விட்டார் என்று ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏ முதல்ல சி என்பவரை கொன்று விடுகிறார். அந்த பி ஆனவர், ஏவினால் மரணப்பட்ட பி ஆனவர் அந்த சியை கொன்றதை நேரில் பார்த்து விடுகிறார். நான் நீ சியை கொலை பண்ணது வெளியே சொல்லாத இருக்குன்னா எனக்கு பணம் கொடுன்னு சொல்லி அவனை பிடிச்சி மிரட்ட ஆரம்பிச்சிட்றார். இந்த தொந்தரவு தாங்க முடியாத என்ன பண்ணிடுறார், பிஏ உடனே ஏ என்ன பண்ணுறார், பிஏயும் கொலை பண்ணிடுறார். இப்போ 2 மர்டர் இருக்குது. இப்போ பி மேலே மர்டர் பண்ணிருந்தா கேஸு, பிஏ மர்டர் பண்ணிருந்தா ஏ மேலே கேஸு. இந்த கேஸில் ஏவை பி மிரட்டிக்கிட்டு இருந்தாருங்கிறதுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் போடுறாங்க. கொலை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நீ அடிக்கடி கொலை பண்ண மிரட்டினான்னு சொல்லி ஏதாவது எவிடன்ஸ் கொடுத்தால் அந்த எவிடன்ஸை எடுத்துக்கொள்ளலாம். மோட்டிவ் A sues upon a bond payment of money, B denies making the bond. Alleged bond B recovered money, particular purpose is relevant. Here A borrowed 10,000 rupees from B by executing a bond. Here A denied the borrowal of money from B. Then B proves that A had a marriage of his daughter, or for educational expenses for his daughter he borrowed the money for which I have given money is proved, that is relevant. இப்பொழுது A பியிடம் கடன் வாங்கி பாண்ட் எழுதி கொடுத்து விடுகிறார் என்று கூறி ஏ நான் பணமே வாங்கலிக்கிறார். பி சொல்கிறாரு, அவருக்கு பொண்ணு இந்த தேர்தலில் கல்யாணம் நடந்தது, அதுக்காக நான் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்லி அந்த கல்யாணத்தை நிரூபித்தார். ஆனால் இப்போ கடன் வாங்கினது கல்யாணத்துக்கு என்ன சம்பந்தம், ஆனால் கல்யாணத்துக்காக தான் அந்த பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறார். அல்லது பொண்ணுடைய பையனுடைய படிப்பு அந்த இடத்துல காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கிறாரு, அதுக்காக என்கிட்ட கடன் வாங்கினாருன்னு சொல்லி சாட்சியம் விடுறாரு. அந்த மாதிரி சாட்சியம் விட்டால் அது கடன் வாங்கினதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஆனால் என்ன காரணத்துக்காக கடன் வாங்கினார், இதுதான் காரணம்னு சொல்லி நிரூபித்து அதை உண்மை என்று நிரூபித்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் ரெலவெண்ட். கடன் வாங்கினதுக்கு அது நேரடி சாட்சியம் இல்லை, அவருக்கு பணம் வாங்கினார் இல்லைன்னு. அதுதான் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவ் ப்ரிப்பரேஷன் மீன்ஸ் concealment of pregnancy at the time when it was killed, pregnancy of bride at the time of marriage, invalidate the marriage unless bride proves the fact was within the bridegroom knowledge. ஒரு பெண்ணு மாசமாக இருக்கிறா, அதை மறைச்சு கல்யாணம் பண்ணுறாங்க. என்னை மறைச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ அந்த மறைத்த அந்த ப்ரெக்னன்சிங்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு தெரிந்திருந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ அதே மாதிரி circumstantial evidence. Here the circumstantial evidence in criminal case, so many circumstantial evidence. Conduct of the accused is relevant or influenced by any fact. Evidence of eyewitness after the incident. He went to his house and slept there as he was terrified, not a ground to reject his evidence. He did not inform the relative of the deceased about the said incident. So motive, whether the conviction can be sustained, held the motive itself is not sufficient, implicate the crime without other incriminating set put forward. So motive is always double-edged weapon.
motive is always double-edged weapon. It can be used to prove a crime. It can be used to false implication of the accused and thereby disprove the murder. If motive, somebody has murdered one fellow, but the accused had some prior enmity or some quarrel with the deceased, then due to that motive, the accused was falsely implicated. If it is proved that due to this motive alone I was falsely implicated, then the motive used to false implication. Here, there was a land dispute between A and B. Due to the land dispute alone, A murdered B. If it is proved the land dispute is there and A murdered B due to land dispute, that can be taken into account. What is the reason behind to murder A, B? So that motive can be taken into account. So in criminal case, motive is always double-edged weapon. It can be used by defense, it can be used by prosecution also. So with this, I will conclude my class. So 3 sections we have seen. So we will go through each and every section and we will finish off the relevancy of facts in another few classes. Thank you for watching me. Kindly subscribe my channel and click the bell to get notification of my posting. Thanking you.